اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This video shows us that the Muslim scholars who opposed Hadhrat Ahmad alayhi salam would read his books and plagiarize them. We see this with many scholars even of today. For example, we know in recent times Ahmad Didat, Zakir Naik and Shabir Ali used the arguments of the promised Messiah alayhi salam when discussing with Christians. This video focuses on the leader of the Deoband named Ashraf Ali Thanvi. Ashraf Ali Thanvi was born on August 19, 1863 and passed away on the 20th of July, 1943. He is known as one of the founders of the Deoband school, who number in the millions worldwide. He is recognized as a spiritual father by Tahirul Qadri, Tariq Jamil, Tariq Masood, Sheikh Makki al-Hijazi, Muhammad Taqi Usmani, Muhammad Rafi Usmani, Allama Khalid Mahmood, one of the leaders of Khatm Nabuwat in the UK, Sheikh Abdul Rahim, Haji Abdul Wahab, Ilyas Gumin, and countless others. He is one of the main reasons why Barelvis did takfir on the Deobandis. He opposed Hadhrat Ahmad alayhi salam out of peer pressure, but from this video we will see that he knew of his truth. All Deobandis should accept Hadhrat Ahmad alayhi salam after this video if they fear Allah. Let us first hear some famous scholars of today praise Ashraf Ali Thanvi. تو مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، کل علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی کے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وضاحت فرمائے. ملنا ہے آپ کو تو فوت ہو گئے، کیا وضاحت فرمائے؟ انا للہ و انا الیہ. وہ تو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تو قرآن 750 کتابوں کے مصنف تھے حضرت تھانوی. تو انہیں کیا سمجھا ہے وہ کوئی بستی کا مولوی تھا؟ اور دنیا کا کوئی فن نہیں جس میں حضرت نے کتاب نہ لکھی ہو. اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ عورتوں کے لیے بھی کتاب لکھ دی بہشتی زیور. We begin with the book The Philosophy of the Teachings of Islam, one of the most famous books of the promised Messiah alayhi salam, which has brought thousands to the true Islam. I will first read the passage in Urdu, then I will read the passage from the book of Ashraf Ali Thanvi for all to see that he clearly plagiarized the promised Messiah alayhi salam and forgot to change up the wording. This shows us that he would read the books of the Messiah and take the ideas he brought, which were of course the true teachings of the Holy Quran. Now let us see the words of the promised Messiah alayhi salam. I will later on translate them into English. Hazrat Mirza غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجے کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوس ہے. اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر بھی پلید ہی ہو، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے. بس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا، جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے. We now turn to the book of Ashraf Ali Thanvi, which is called احکام اسلام عقل کی نظر میں.
I will read the Urdu translation for this as well and then show both pages next to each other for all to see. On the same topic, Ashraf Ali Thanvi sahib writes, इसी मौजू पर अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं, इस बात का किसको इल्म नहीं कि ये जानवर अव्वल दर्जे का निजासत, खोर, बेगैरत व दयूस है। अब उसके हराम होने की वजह जाहिर है कि ऐसे पलीद और बद जानवर के गोश्त का असर बदन और रूह पर भी पलीद ही होगा, क्योंकि ये बात साबित शुदा और मुसल्लम है कि ग़िज़ाओं का असर भी इंसान की रूह पर ज़रूर होता है। बस इसमें क्या शक है कि ऐसे बद का असर भी बद ही होगा, जैसा कि यूनानी तबीबों ने इस्लाम से पहले भी ये राय जाहिर की है कि इस जानवर का गोश्त बिलखासा हिया की कुव्वत को कम कर देता है और दयूसी को बढ़ाता है। As you have seen, both of the passages are exactly the same, which shows us that these Muslim scholars copied the works of Hadhrat Ahmad alayhi salam, and Ashraf Ali Thanvi is their spiritual father. He is the spiritual father of all the Deobandis worldwide and the main scholars of Khatm Nabuwwat today around the world, including the United Kingdom, are Deobandis who follow this man who learned from Hadhrat Ahmad alayhi salam and copied his works, but sadly opposed him. I will now read the English translation of the passage from the Philosophy of the Teachings of Islam. Hadhrat Ahmad alayhi salam stated, thus the reason for the prohibition of its flesh is obvious, as by the law of nature its flesh would have a foul effect on the body and the soul of one who eats it. As we have already demonstrated, food affects a person's soul, and there can be no doubt that the flesh of such a foul animal would also be foul. Even in pre-Islamic times, Greek physicians had opined that the flesh of this animal particularly damages the faculty of modesty and fosters shamelessness. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله